ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾವು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಪಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನೋ ಲೆಸನ್ನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟನ್ನು ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ and the characteristics of bank and also the functions of bank. So here in this video we are going to discuss about some other main concepts which come across in this lesson. So mainly first one, that is the services offered by bank. So which are the services offered by bank? Number one, that is debit card and credit card. ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ಬೋದು, debit cards and credit cards. All the banks they issue debit cards for the bank holders, for the account holders, and also credit cards those whoever required. ಅದೇ ರೀತಿ ನಂಬರ್ ಟು, personal loans for each and every individual who can afford who can take the personal loans, like third point, home and vehicle loans. Home loansಗಳು, vehicle loansಗಳು ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಆಫರ್ಡ್ ಬೈ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ 4, ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫೀಚರ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಟರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಸ್ಗಳಂತೇಳಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಣವನ್ನು ತೊಡಗಿಸ್ಬೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ನಂಬರ್ 4, ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ 5, safe deposit lockers. As we discussed in our previous video, safe deposit lockers, we can take a safe deposit lockers so that we can keep our valuables over there, like important documents, jewelries, etc. And number 6, trust service. So here trust service, this also one of the main service offered by the banks. Next number 7, signature guarantee, like ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಚೆಕ್ಸ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಡಿ ಡಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಸೊ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ರಾಸ್ ಚೆಕ್ಡ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಕ್ರಾಸ್ ಚೆಕಿಂಗ್ ದ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಓನ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಅಕೌಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಕ್ರಾಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿನೇ ನಮಗೆ ಮುಂದಿನ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಗ್ಯಾರಂಟೀಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸರ್ವಿಸಸ್. ನವಡೇಸ್ ಇ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಆರ್ it is widely spreading all over the nation, all over the world, like ಮೊಬೈಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಆನ್ಲೈನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಆಗಿರಬಹುದು. ಇವುಗಳ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಕೆನ್ ಈಸಿಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಟು ಅನದರ್ ಅಕೌಂಟ್. ಹಾಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸರ್ವಿಸಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಇ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸರ್ವಿಸಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವಿಷ್ಟು ಸರ್ವಿಸಸ್ ಆಫರ್ಡ್ ಬೈ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 1, ಎನಿ ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇನ್ವಾಲ್ವಿಂಗ್ ಇನ್ ಮನಿ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಮನಿ ಇನ್ ಅನ್ ಅಕೌಂಟ್ is viewed as bank transaction. Banks are institutions that are deals with the money. So as we discussed in our previous video, banking transaction means it is nothing but it is one kind of activity involving in money or else involving in exchange of money. So earlier it is like as we look into the meaning of the bank, it is nothing but exchange table ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೊದಲು ಇದನ್ನು ಈ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮನಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಆಲ್ ಸಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ಮನಿ ದಟ್ ಮೇ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ದಟ್ ಡೀಲ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಮನಿ. ಸೊ in banks, like depositors, they will deposit the money, account holders, they deposit the money, and those who require the money, they can take it as a loan. ಅವುಗಳು ಲೋನ್ ಮುಖಾಂತರ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ತಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಮನಿ. ನಂಬರ್ 2, ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಕೀಪ್ ಮನಿ ಆಫ್ ದ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ in the form of deposits, and the money thus collected in lent to the customers who need money as loans. These loans are called bank loans. So as I told you earlier, banks main work of bank is to collect money from the account holders as deposits ಆಗಿ ಹಣವನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. and what the bank will do, they will invest that money in
some other fields like by giving the loans to the ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ದೋಸ್ ಹು ಆರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಲೋನ್ ಅವರಿಗೆ ಲೋನನ್ನು ಕೊಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಅವುಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ಲೋನ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೋನ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನಂಬರ್ 3, bank lends money and collect interest on loan. A part of interest collected on loan is given to the depositors as interest. So here all the loans which is provided by a bank, like personal loan, housing loan, vehicle loan, education loan, and so on. So these loans are collected. These loans should be repaid to the bank along with the interest. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಲೋನ್ಗಳಿಗೂ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅವರು ಲೋನ್ ರೀಪೇಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಇಟ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ದ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಫಾರ್ ದ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಫಾರ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿಬೋದು. ಈ ಪ್ರಾಫಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಮ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಗಿವನ್ ಟು ದ ಡೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೂ ಸಹ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಅವರಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟನ್ನು, ಅವರ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮನಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಂಬರ್ 4, ದಿಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ದ ಇನ್ಕಮ್ ಟು ದ ಡೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್. Banks invest the customers' money in national and international business and increases their fund. So here, how the banks they will invest, how the banks collect from the customers, collect from the account holders, and they invest that money in some other fields ಅಂತ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ದ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಮನಿ ಇನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ business so that they can get more interest and they can get more funds and more profit. Next, all the banking transactions in India are controlled by the Reserve Bank of India, that is RBI. So very important one, RBI, which is the Reserve Bank of India, which regulates all banking transactions of the country. Next, this is known as mother of bank or bankers bank or central bank of India. So here this RBI is also known as mother of banks or bankers bank or central bank of India. Next, RBI formulates the monetary policies which should be followed by all the banks. So here all the banking policies has been formed by RBI, and those policies have to be followed by all the nationalized bank, all the nationalized private and all other cooperative banks. Next, today we have state bank group, 20 nationalized banks and 21 private banks and 19 foreign banks. So here in India presently we have state bank groups, like state bank groups in the sense I told you all the what we can say, all the states they are having their own bank and they all merged in a single group, that is state bank groups. And we have 20 nationalized bank, other 20 nationalized bank we have presently, and 21 private banks and also 19 foreign banks they are functioning in the country. Then the network of banks consisting of 8,000 bank branches. So all over India we may have almost of 8,000 branches of all the banks. Next, there are rural banks, regional banks, government and private banks also. So along with the nationalized private and foreign banks, we are also having rural banks, regional banks and government and private banks also. Next, Indian Postal Department and banking transactions. So Indian Postal Department and banking transactions also they are cooperating with each other, and the recent development in banking industry is the inclusion of post office into its fold. So nowadays all the banking transactions also done with the post office also. The Indian Postal Department is planning to start a bank to be tentatively called as the Postal Bank of India, with a network of over 1.55 lakh post offices spread all over India. So the Postal Service of India, they also take an initiative to start a bank that is called as Postal Bank of India. So ಅವರ ಏನು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಏನಿದೆ ಪೋಸ್ಟಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ದು ಆಲ್ ಓವರ್ ದ ಇಂಡಿಯಾ, ಸಮ್ ಅರೌಂಡ್ 1.55 ಲ್ಯಾಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸಸ್ಗಳು ಏನಿದೆ ಇವುಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಪೋಸ್ಟಲ್ ಬ್ಯಾಂಕನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ನ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್,
90% of them are in and around semi-urban and rural areas. So main motto of this, of establishing this postal bank of India, it is to cover all the rural areas of the nation. Like 90% of the post offices are situated in semi-urban and rural areas, so that they can easily cover all the rural areas and also the semi-urban areas. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಆಫರ್ಡ್ ಬೈ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್. ಯಾವ್ಯಾವ ಸರ್ವಿಸಸ್ಗಳನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ? ನಂಬರ್ 1, ನೇಷನಲ್ ಸೇವಿಂಗ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ನೇಷನಲ್ ಸರ್ವಿಂಗ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಎ ಸರ್ವಿಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ದ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್. ಇವುಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಹಣವನ್ನು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೇವಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಕೌಂಟನ್ನು ಮಾಡಿದ ನಮಗೆ ಈ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಪೀರಿಯಡ್ ಆದ ನಂತರ ನಾವು ಅದನ್ನು ವಿತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನಾವು ಅದನ್ನು ತಗೊಳ್ಬಹುದು. ದೆನ್ ಪೋಸ್ಟಲ್ ಸೇವಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಸಹ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದೆನ್ ಕಿಸಾನ್ ವಿಕಾಸ್ ಪತ್ರ, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಮೇನ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಆಫರ್ಡ್ ಬೈ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್. ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇನ್ನೂ ಯಾವ್ಯಾವ ಸರ್ವಿಸಸ್ಗಳನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಲೈಕ್ ಮಂತ್ಲಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸಹ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಪೋಸ್ಟಲ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ದ ಪೋಸ್ಟಲ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಪೋಸ್ಟಲ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್, PLI ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ, ಪೋಸ್ಟಲ್ ಲೈಫ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್. ದೆನ್ ಪೆನ್ಷನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ದೆನ್ ಮನಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಏನು ಯಾವ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಮಾಡ್ತಿದೆ, ಆ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಮಾಡುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು, ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸರ್ವಿಸಸ್ಗಳನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಸಹ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆಫರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. The Postal Department is promoting a capital investment of 1,000 crore for the bank transaction. It will be set up as a subsidiary with the Postal Department. So Postal Department promoting the capital investment ಅನ್ನು ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ for a amount of 1,000 crore rupees ಅನ್ನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. So this might be one of the very biggest achievement of Postal Department. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಪೋಸ್ಟಲ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಏನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ, ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಂಕ್. ವಿಚ್ ಆರ್ ದ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಲೈಕ್ ಈಚ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ is specialized in different types of activities. So here in India we can, as we discussed earlier, we have nationalized bank, we have private banks, and also we have ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ರೂರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಈ ರೀತಿ ಹಲವಾರು ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ದೇ ಆರ್ ಫಂಕ್ಷನಿಂಗ್ ಇನ್ ಎ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇ, ಆ್ಯಂಡ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಆಲ್ ದ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಬೈ the policies which is found by Reserve Bank of India. And here number 1, Central Bank of India, Central Bank or Reserve Bank of India. First and foremost, the mother bank or else the Central Bank of India, that is Reserve Bank of India, that is type number 1. And number 2, commercial banks. Also we have commercial banks in India. Then Industrial Development Bank, that is IDBI banks we have. Then Land Development Banks. Then we have Indigenous banks, that is money lenders or Sahukar's Bank. Then we have number 6, cooperative banks. So here all these banks can be found in India. So on the right side you can see the pictures. Like on the top we have the Reserve Bank of India, the logo of Reserve Bank of India, and under that we have the State Bank of India, the group of State Bank of India, that is the commercial bank. Then Industrial Development Bank, that is third one, IDBI Bank. And number 4, Land Development Bank, that is PLDB, that is Primary Land Development Bank. The next one, Indigenous Bank, that is the bank local. And the last one, Cooperative Bank. The last picture, you can see the Cooperative Bank. Next, type of bank account. So which are the different types of bank accounts? Number 1, generally we have 4 types of bank accounts. Like number 1, saving bank account. So everybody ellaru maduvanta ಒಂದು bank account, that is saving bank account, that is SBA. Next, number 2, current account, that is number 2. Number 3, recurring deposit account. And number 4, term or fixed deposit account. ಈ ರೀತಿ we have 4 different bank accounts
in the banking sector. Next, number one, saving account. So what is a saving account and what are the procedures to open a saving account ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. So this type of account is generally opened in banks by salarized person or by a person who have a fixed regular income. So whoever having the fixed regular income, they can easily open an saving account. Next, this facility is also given to the students, senior citizens and pensioners also. So here this facility can be given to the even for the students, even for the senior citizens, those who have crossed the age of 60, and also the pensioners. They can also easily open a saving account. Saving account are open to encourage the people to save money and pool their savings. Here, what is the main motto of opening a saving account? It is to save the money. ಹಣವನ್ನು ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ. Next, there is no restriction on the number and amount of deposits. Here, in the saving account, we can do any sort of amount. We can deposit any sort of amount, and here we don't have there will be no restrictions on the amount which is deposited by a customer. Next, the money can be withdrawn either by check or through a withdraw slip available in the respective bank. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಸೇವಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಹಣವನ್ನು ಹೇಗೆ ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ವಿಡ್ರಾ ದ ಮನಿ ವಿತ್ ಚೆಕ್ ಲೀವ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ವಿಡ್ರಾ ಸ್ಲಿಪ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಕೊಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಟಿ ಎಮ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ಗಳು ಸಹ ನಮಗಿದೆ, ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ಗಳಿದೆ. ಅವುಗಳನ್ನೇ ನಾವು ಸ್ವೈಪ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಎ ಟಿ ಎಮ್ಮಲ್ಲೇ ನಾವು ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ನಂಬರ್ 2, ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಈಸ್ ಓಪನ್ ಬೈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮನ್ ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಇಲ್ಲಿ ಮೇನ್ಲಿ ದ ಸೇವಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಯಾರಿಗಾಗಿ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ, ಮೇನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಸ್ಯಾಲ್ರೈಸ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ, ಮೇ ಬಿ ಫಾರ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಮೇ ಬಿ ಫಾರ್ ದ ಪೆನ್ಷನರ್ಸ್, ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಓಪನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಮನ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ಓಪನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ. ಜಸ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಮನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ ಹೆಚ್ಚು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್, ವಿಡ್ರಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ it includes, in this current account includes deposits, withdrawals and contra transactions. In current accounts, amount can be deposited or withdraw any number of times in a day. So here ನಾವು ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೂ ಸೇವಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದರೆ, ಇನ್ ಸೇವಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ವಿಡ್ಡ್ರಾಗೆ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್ಗೆ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಇದೆ. ಆದರೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಅ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್, ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ any sort of time in a single day, or he can withdraw any sort of money in a single day. ಯಾರಿಗೆ ಇದು ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, generally banks do not give any interest on these deposits but collect service charges or bank charges on such account. ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟನ್ನು ನಾವು ಸೇವಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಆದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸೇವಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಹಣವನ್ನು ಇದ್ರೂ ಸಹ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ನವರು, ಬಟ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್. ಹಿಯರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ they will not give any sort of interest, but what they will. And number 3, we have a recurring deposit account. So these deposit accounts are generally opened for a purpose to be saved for the future date. So here these recurring deposit accounts may be opened, and it will be, we have to save the money, we have to put money, and on a prescribed period, ಅದಾದ ನಂತರ ಆ ಡೇಟ್ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ವಾಪಸ್ ತಗೊಳ್ಬಹುದು. ಸೊ ಫಾರ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್ ಆರ್ ಮೇಡ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ ಆನ್ ಮಂತ್ಲಿ ಬೇಸಿಸ್. ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಮಂತ್ಲಿ ಬೇಸಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಈ ರಿಕರಿಂಗ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ನಾವು ತೊಡಗಿಸುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಪೀರಿಯಡ್ ಈಸ್ ಓವರ್, ದ ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಈಸ್ ರೀಪೇಡ್ ವಿತ್ ದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಅದಾದ ನಂತರ ಆ ಪೀರಿಯಡ್ ಆದ ನಂತರ ಮೇ ಬಿ 5 years ಆಗಿರ್ಬೋದು, 10 years ಆಗಿರ್ಬೋದು, 15 years ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಆ ಒಂದು ಪೀರಿಯಡ್ ಆದ ನಂತರ ದ ಮನಿ, ಎಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಅವರು ತೊಡಗಿಸಿರ್ತಾರೆ, ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಆ ಹಣಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ನವರು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ನಂಬರ್ 4, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ ಈಸ್ ಓಪನ್ ಫಾರ್ ಅ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪೀರಿಯಡ್
by depositing a particular sum of money, like the term of the deposit may be a month, 6 months, 1 year, 5 years or 10 years. ಇಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು? ಇಲ್ಲಿ ರಿಕರಿಂಗ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೂ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ಗೂ ಇರುವಂಥ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದರೆ, ರಿಕರಿಂಗ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಅಕೌಂಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಪೀರಿಯಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ನಾವು ಎವ್ರಿ ಮಂತ್ ಪೇಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಎವ್ರಿ ಮಂತ್ ಎಷ್ಟಾದರೂ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಹಣವನ್ನು ತೊಡಗಿಸ್ತಾ ಹೋಗಿ ಆಫ್ಟರ್ 10 ಇಯರ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆದ ನಂತರ ಹಣವನ್ನು ನಾವು ತಗೊಳ್ತೇವೆ. ಬಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟಲ್ಲಿ ಅ ಬಿಗ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ಅಮೌಂಟ್, ಒಂದು ಸಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಲೈಕ್ ಒಂದು 1 lakh rupees, 50,000 rupees, ಒಂದು 10 lakh rupees ಹಣವನ್ನು ನಾವು ಫಾರ್ ಎ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ 1 month, ಫಾರ್ ಎ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ 6 months, ಫಾರ್ ಎ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ 1 year, ಫಾರ್ ಎ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ 5 years, ಫಾರ್ ಎ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ 10 years ಏನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ನಾವು ಹಾಗೆಯೇ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಆ ಪೀರಿಯಡ್ ಮುಗಿಯೋವರೆಗೆ ನಾವು ಹಣವನ್ನು ವಾಪಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಆ ಪೀರಿಯಡ್ ಮುಗಿದ ನಂತರ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಹಣವನ್ನು ವಿತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನಾವು ವಾಪಸ್ ಪಡ್ಕೊಬೋದು. ದ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ವಿಡ್ರಾ ಬಿಫೋರ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ ಆಫ್ ದ ಟರ್ಮ್. ಆ ಟರ್ಮ್ ಮುಗಿಯೋವರೆಗೂ ನಾವು ಹಣವನ್ನು ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದ ಟರ್ಮ್ ಇನ್ ದ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ the rate of interest may vary for small period. For small period ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಲಾಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಾರ್ ಅಬೌಟ್ 5 years 10 years ಆದರೆ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಅಕೌಂಟ್. Then procedures to open a bank account. So what are the procedures to open a bank account? We have 7 steps to open a bank account. Number 1, that is decide the type of account which you want to open. The first and foremost one, it is we have to decide which sort of account we have to open, and that is decide the type of account which you want to open. That is point number 1. And the second step, approach the bank of your choice and meet its officer. So we have to approach the bank, whichever the bank you wish to open an account, you have to go to the branch of that bank and you have to meet the officer. And number 3, fill up the bank account form or proposal form. And number 3, it is to fill up the form, that is bank account opening form. We have to fill it up. And number 4, give reference for opening a bank account. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಕೌಂಟನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ರೆಫರೆನ್ಸನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ಯಾರ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತೇಳಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಫಾದರ್ ಆ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೀವು ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಫಾದರ್ ರೆಫರೆನ್ಸನ್ನು ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅವರ ನೇಮ್, ಅವರ ಅಕೌಂಟ್ ನಂಬರ್, ಡೀಟೇಲ್ಸನ್ನು ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಎ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನಂಬರ್ 5, it is to submit the bank account form duly filled. So after filling the form, we have to submit it to the bank. And next, it is the officer will verify all the particulars submitted. So when you are submitting the form, you have to enclose some of the documents like your Aadhaar card, your PAN card, your maybe xerox of Aadhaar card, PAN card, and also if you are minor, you have to submit all your parents' documents also, then your photocopy. So everything along with all these things we have to submit it. So ಆಫೀಸರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಿ ಅವುಗಳನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಡೆಪಾಸಿಟನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಎ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶುಡ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಎನ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಲೈಕ್ 1000 rupees ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಆ 1000 rupees ಇನಿಷಿಯಲ್ ಡೆಪಾಸಿಟನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. Next, there are several types of bank accounts such as saving bank account, current ಇರುವಂಥ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದರೆ, ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಸೆವರಲ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ಸೇವಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್, ರೆಕರಿಂಗ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಅಕೌಂಟ್, and fixed deposit and term deposit account. So first we have to do, that is we have to decide which kind of bank account we have to open. Then meet the bank official. So as I told you earlier, once you have to decide to open a particular type of account, then we have to approach the bank officer and to inform him about the which you want to open. So ನೀವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನೀವು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವಿಸಿಟ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವಿಸಿಟ್ ದ ಬ್ರಾಂಚ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೀಟ್ ದ ಆಫೀಸರ್ ಆ್ಯಂಡ್
ನೀವು ಅದನ್ನು ಕನ್ವೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಂಬರ್ 3, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಿಲ್ ಅಪ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಥವಾ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಫಿಲ್ ಅಪ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಇನ್ ಆಲ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ಯುವರ್ ನೇಮ್, ಅಡ್ರೆಸ್, ಆಕ್ಯುಪೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಪೇಸ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್. ಅಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸ್ಪೇಸ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ನೇಮನ್ನು, ಅಡ್ರೆಸ್ಸನ್ನು, ಆಕ್ಯುಪೇಷನನ್ನು ಮತ್ತು ಇತರ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಕ್ 2 or 3 ಸ್ಪೆಸಿಮೆನ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಪೆಸಿಮೆನ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಕಾರ್ಡ್. ದಿಸ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ should not be changed. So along with the proposal form, you are given specimen signature card ಅನ್ನು ಸಹ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೇರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೈನ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ 2 or 3 times. ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಏನಾಗಿರಬೇಕು, ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇದನ್ನು ಕ್ರಾಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Then number 3, if the account is to be open in joint account, then the form must be signed jointly and specimen signature should be given in separate specimen signature card. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡುವಾಗ we can do it ಇಂಡಿವಿಜುವಲಿ or else we can do it jointly. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಬ್ಬರೇ ಸಹ ಒಂದು ಅಕೌಂಟನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಜಾಯಿಂಟಾಗಿ ಇಬ್ಬರು ಸಹ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಬ್ಬರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಡೀಟೇಲ್ಸನ್ನು ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ನೇಮ್, ಅಡ್ರೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಕ್ಯುಪೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಬೋತ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೈನ್ ದ ಸ್ಪೆಸಿಮನ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ಸ್ನ ಇಬ್ಬರು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನವೇಡೇಸ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆನ್ ಸಬ್ಮಿಟಿಂಗ್ ದ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸೈಜ್ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಷನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ ರೀತಿ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಫೋಟೋ ಕಾಪಿಯನ್ನು, ನಿಮ್ಮ ಫೋಟೋವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಗಿವ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್. ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಾರ್ಮಲಿ require reference or introduction of the prospective account holder by any other existing account holder or some respectable persons. ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ ರೀತಿ, ಸೊ if you wish to have account means ನಿಮ್ಮ ಫಾದರ್ ಅದೇ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಹೊಂದಿದರೆ ಅವರ ರೆಫರೆನ್ಸನ್ನು ನೀವು ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅವರ ನೇಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವರ ಅಕೌಂಟ್ ನಂಬರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಅವ್ರದ್ದೇ ಅಂತಲ್ಲ, ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬರು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಂತ ಬ್ರಾಂಚ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅವರ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದ ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸಸ್ ದ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಬೈ ಸೈನಿಂಗ್ ಇಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಮೆನ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಇನ್ ದ ಕಾಲಮ್ ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಇಟ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಆ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಕಾಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, the whoever who is having the bank account in that particular bank, they have to write their name, their account number, along with that is to submit the bank account form duly filled. So in all respects and along with the required documents, that is address proof, PAN card, Aadhaar card and photographs etc., you have to submit the form to the bank, to the branch. Next, acceptance of the bank officials. So he checks whether the form is filled completely in all respects and the other documents. If he is satisfied, then he clears the proposal form. ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಈ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಡ್ಯೂಲಿ ಫಿಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಿಲ್ಲ, ಆಫೀಸರ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಫಾರ್ಮನ್ನು ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ. And next, number 7, initial deposit you have to do whenever you are opening an account. So after getting the proposal form cleared, what we have to do is initial amount is deposited in the bank account through a challan. ಆ ಚಲನನ್ನು ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಾವು, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಚಲನನ್ನು ಫಿಲ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಅಮೌಂಟನ್ನು ಎವ್ರಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಅಂತ ಅಮೌಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ 1000 rupees ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಆನ್ ಅನ್ ಆ್ಯಾವ್ರೇಜ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಅಮೌಂಟನ್ನು ಚಲನನ್ನು ಫಿಲ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಅಕೌಂಟಿಗೆ ನಾವು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ದೆನ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಅ ಪಾಸ್ಬುಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಚೆಕ್ ಬುಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇ ಇನ್ ಸ್ಲಿಪ್ ಬುಕ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಸೇವಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೇವಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ನವರು ನಿಮಗೆ ಪಾಸ್ಬುಕ್ಕನ್ನು, ದೆನ್ ಚೆಕ್ ಬುಕ್ಕನ್ನು, ಅದೇ ರೀತಿ ಪೇ ಇನ್ ಸ್ಲಿಪ್ ಬುಕ್ಕನ್ನು ಸಹ ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಟರ್ಮ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆರ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್, ಅ ಸಪ್ರೇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಫಿಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ರಿಸಿಟ್ ಈಸ್ ಇಶ್ಯೂಡ್. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟನ್ನು ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಅಕೌಂಟ್ ಫಾರ್ಮನ್ನು ಮಾಡಿ ನೀವು ಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ರಿಸಿಟನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್ನವ್ರು ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್, ಚೆಕ್ ಬುಕ್ ಈಸ್ ಇಶ್ಯೂಡ್. ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇದ್ದರೂ ಸಹ ನಿಮಗೆ ಚೆಕ್ ಬುಕ್ಕನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಡೆಪಾಸಿಟನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಅ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್? ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್, ನಂಬರ್ 1, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟೇಟ್ ಸೇಫ್ ಕಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಮನಿ. ಸೊ
the money whichever you are having, whatever you are having, you have to ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಸೇಫ್ಲಿ ಇನ್ ಎನ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ಗಳ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಹಣಕ್ಕೆ ಸೇಫ್ ಕಸ್ಟಡಿ ಆಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಪೇಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಪೇಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಅದರ್ಸ್, ಪೇಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಡೂ ಇಟ್ ಥ್ರೂ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಕಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮನಿ, ಹಣವನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಸೇವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೋನ್ಸ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಎವ್ರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅವರಿಗೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಪೇಮೆಂಟನ್ನು ಅಥವಾ ಲೋನ್ ಪೇಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಸ್ಮೂತ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್. ಸೊ for the smooth financial transaction, bank account it is must ensure. Bank account holders can get safe deposit locker facility. Safe deposit locker facility ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನಾಗಿರಬೇಕು, they should have a account, bank account ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. So these are some of the 6 advantages